Hello, 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 hello. Yes, sir. Okay. So टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट टू टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को हम डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट इज अवर ड्राई टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. तो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा नेक्स्ट जो टाइप था that is your powder type fire extinguisher. So third is your powder type. So this powder type fire extinguisher is also called as your ABC fire extinguisher. So you remember this thing, that which type of fire extinguisher is used for class A fire, class B fire and class C fire also. So this type of fire extinguisher is called as your ABC fire extinguisher. So I write here that this is your ABC fire extinguisher. So this is your A, B and C, ABC fire extinguisher. Next, because it tackle all the fires, that is for class A, class B, class C. Next, what is its label color? So its label color is blue. So its label color is blue. You see, you all see this color, fire powder type label color is of color C. So you did these things, that this is your dry powder fire extinguisher. The label color used for defining or for differentiating powder type fire extinguisher is your blue color. For water we use bright red. So here we use bright red. For foam we use our label color we use is cream color. So you remember these things. Next is where it is used. So it is used for all kinds of class A, class B and class C fires. So you remember that it is used for your flammable solids, it is used for your flammable liquids. So it is used for your flammable liquids, it is used for your flammable solid, and it is used for your flammable gas. So why and how our flammable liquid and flammable solid and flammable gases fire take places, and what are the type of that uh, fire take places, you already know. So for your fire solid you remember paper, cardboard, wood, rubber. For flammable liquid you remember paint, petrol, diesel, bitumen tar. For flammable gases you remember that methane, your hydrogen, your LPG, acetylene. So basically these are different type of our fire for class A, B and class C. It is where it is not used for. So here it is not used for your fire involving electrical equipment and your kitchen fires. So for electrical equipment and for your kitchen fire, it is also not used. Next type of our fire is, I am discussing three type of fire. First one is your water type, next one is your foam type, and third one is your powder type. Next one is your carbon dioxide fire extinguisher. So next type of fire extinguisher, you remember just four things. First thing, where it is used. So it is used as for
class A fire, class B fire, or class A, B, C, all the fires. Next is what is the label color of that type of particular fire extinguisher. Next is where we use that kind of fire extinguisher. So if you relate your point A and point C, that means your first point, this point and this point is related, because point 1 and point 3 is your related, because if you know a particular class of fire, then you know the example of that fire, so you easily relate that where we use that particular kind of fire. Next is your where we do not use. हाँ सोनू बोलो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? सोनू कुमार गुप्ता, अनम्यूट करो, बोलो। बबली, प्रीति, यस सर। ओके, चलो ठीक है। देखो सोनू, तुम मैसेज कर रहे हो सर अलाउ टू अनम्यूट, सर अनम्यूट नहीं हो रहा है। तो देखो अभी हम बबली से पूछे कि बबली कोई दिक्कत, तो बोली नो सर, या फिर पूछे उसका नाम बोले तो बोली यस सर। तो मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है, हम किसी को अनम्यूट नहीं किए हैं। तुम अनम्यूट करो और बोलो। चलो ठीक है। बबली, प्रीति, रश्मि, किसी को कोई डाउट या दिक्कत है? सोनू, ओके नो ठीक, सर। ओके ओके। सोनू तुमको? अब नहीं हो रहा है तो तुम बाद में सीख लेना कि कैसे अनम्यूट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज योर CO2 fire extinguisher. Fourth number is your CO2 fire extinguisher. So where we use our this type of fire extinguisher? So CO2 extinguisher are predominantly used for your electrical fire risk and are usually the main fire extinguisher type provided in computer service room. So you remember these things, that our CO2 fire extinguisher are used for your class E fires, or it is predominantly used for your electrical fire risks and are usually the main fire extinguisher type provided in your computer server room. So if you visit any places where your fire equipments are available, or your many computers or many electrical equipments are accumulated, then at that places you see that your this type of fire extinguisher, this type of fire extinguisher means your this type of fire extinguisher, CO2 fire extinguisher is used, because our CO2 fire extinguisher are predominantly used for electrical fire risks and are usually the main fire extinguisher type provided in computer server rooms or computer server areas. Its label color is black. So here you all see the label color of our CO2 fire extinguisher is black. So just wait. I see you all our CO2 fire extinguisher. So just wait. CO2 fire extinguisher. CO2. सबको दिख रहा है यहाँ पे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर? ये
यस सर। ओके, तो याद रखना है कि बेसिकली जो हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसको हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क ज़्यादा हो। तो कहाँ इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क ज़्यादा रहेगा ये बताने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग जनरली जहाँ पे कंप्यूटर सर्वर एरिया रहता है या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारा जहाँ ज़्यादा यूज में रहता है, वहाँ पे हम लोग CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को लगाएंगे। अब बहुत को पता नहीं रहता है, इसलिए उसको क्या मतलब वो फॉर्म टाइप वाले को जाके टांग देगा, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर को लगा देगा, या फिर जो भी अब फायर एक्सटिंग्विशर मान के चलो कहीं कोई स्कूल है या फिर कहीं कोई कॉलेज है, बहुत सारा फायर एक्सटिंग्विशर आया। अब बहुत सारे जो फायर एक्सटिंग्विशर आया तो वो या तो आएगा वाटर टाइप, या आएगा फोम टाइप, या आएगा हमारा CO2 टाइप, या आएगा हमारा बेट केमिकल टाइप, या आएगा हमारा पाउडर टाइप। अब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर खुद देख रहे हो कि हमारा बहुत टाइप का क्लास का फायर होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C, क्लास F। अब हर एक जो हमारा फायर होता है वो अलग अलग रीजन के कारण होता है। अगर तुम्हारा पेट्रोल डीजल के कारण आग लगा वो क्लास B हो जाएगा। अगर तुम्हारा लकड़ी में या फिर किसी जंगल में या फिर किसी रबर में आग लग गया तो वो तुम्हारा क्लास A टाइप का फायर हो जाएगा। अगर तुम्हारे किचन में किचन ऑयल के कारण आग लग गया या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण आग लग गया तो वो क्लास E, क्लास F फायर हो जाएगा। अब हर एक फायर के लिए हमारा स्पेसिफिक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें कि हम स्पेसिफिक टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा हुआ है वहाँ पे हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को लगा देंगे, या फिर जो भी हमारा वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसको यूज कर लेंगे। सो इट इज नॉट अ good thing. So you remember these things, that this CO2 fire extinguisher is used where our electrical fire risks are more. So it is used for usually the main fire extinguisher provided in computer server room. Its label color is black. So you remember these things, that its label color is, if you see here, its label color is black. So its label color is black. Next is where it is used. So you know these things, that where it is used. Next is where it is not used. So it is not used for your kitchen fires, and next it is not used for your flammable metal type fires. So here I am writing these things, that CO2 fires. So CO2 fires are used for, predominantly used for your electrical equipment. So it is used for your electrical equipments. Its color is black, or label color is black. Its label color is black. Next is, it is used for your electrical fires. Electrical fires. It is not used for your KF, that means kitchen fires and flammable metals. So it is not used where fire due to kitchen oils or your flammable metals take places. We have also a last type of fire extinguisher. What is the name of last type of fire extinguisher? What is the name of last type of fire extinguisher? अंतिम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का नाम क्या है? वेट केमिकल. Okay, so we have last type of fire extinguisher, that is your bed chemical type fire extinguisher. So bed chemical extinguisher are designed for, particularly used for your class F fires involving your cooking oils and fats. So you know how your class F fires take places. So basically uh, this type of fire extinguisher, that means we have also a last type of fire extinguisher, that is, I'm writing here, that is your bed chemical extinguisher, WCE, wet chemical extinguisher. So it is used for your class F fire. So you know how our class F fire take places. This is due to your kitchen walls and fats. So class F type के फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग इसको यूज करते हैं, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर को. इट्स लेबल कलर इज, व्हाट इज द लेबल कलर ऑफ वेट केमिकल extinguisher? Will you remember?
व्हाट इज द लेबल कलर ऑफ वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर? इसका क्या लेबल कलर था? Yellow. Yellow. Okay, so here you see wet fire extinguisher. It is seen to everyone that the label color is yellow. It is yellow color. Here you all see the bit chemical is yellow, yellow, yellow. So the label mark is yellow. Is it clear? चले आगे. So its label color is yellow. Next is it is used for your cooking oil or fat fires. FF, that means your fat fires. It is not used for your flammable liquids or gas fires or electrical fires or flammable metals fires. So you remember these things, that we have different type of fires and we have different type of fire extinguisher. So where we use different type of fire extinguisher and what are the different type of fire extinguisher, you all remember these things. Okay, सबको पता चल गया?